Just a touch of your love is enough to knock me off of my feet. Oh, just a touch of your love, just a touch of your love. Hi kids! So our lesson for today is all about methods of describing sets. Okay, digitay anak ano digitay na duma-duma nga mabalin nga usaren ti panang describe iti set. So adda tallo. Detoy number 1, verbal or word description. May kadwa, roster or listing. Kenja may katlo, set builder notation. Okay, kasano ba digito nga methods? The first one, DJ verbal or word description, ket agus usar ka iti sentences tapno ma-describe mo DJ set. Say for example, set A is the set of one-digit prime numbers. Okay. Set A is the set of one-digit prime numbers. Kaya't nga sa di pa nang i-describe na ti set, ket naka-isurat iti maysa nga sentence. Okay. So, no, DJ example, uno DJ given, DJ intod ni teacher, ket nakasurat iti sentence, kaya't nga sa tinusar na nga method ket verbal or word description. Next one, roster or listing. Kaya't nga sa roster or listing, ket listed down. Kaya't nga sa nakalista ka no, digijay element iti maysa nga set. For example, okay. So a set of one-digit prime number. Set A is the set of one-digit prime number. So no usaram ni roster or listing, ti itsura na nakakat kastoy. Set A equals kada bracket na nga inusar na digito ket bracket. Okay, brackets digita. Okay, i-enclose na digijay elements. The set of one-digit prime numbers. Okay, ana ba digijay one-digit nga prime numbers tayo? So 2, 3, 5, and 7. Okay. So, no roster or listing, naka-lista isuna nga nakasurat. Okay, kasta no ka, A is equal to, open bracket, 2, 3, 5, 7, and close bracket. Kasi iti roster or listing. Then the last one is set builder notation. The set builder notation, there's a symbol used. Okay, ada symbol nga mausar. Detoy dayjay makikita tayo no nga x. Okay. /x. Ano di x/x. Ti panang basam no kadeto ket the set of all x such that x is. Okay. Kasat panang basam no kwa. So, the set of all x such that x is depende no ana digijay ibaga na nga description. So, itatay J, example tayo, nga set A is the set of one-digit prime numbers kasanumot no set builder notation ti usaran. So, ti itsura na no kat A is equal to, open bracket, x, the set of all x such that x is a one-digit prime number. Then make sure nga
you close it with the end bracket. Okay. Kanayon nga ada open bracket and then i-close naman no kwa. Okay. So tikita na kanayon nga adda detoy nga symbol. No once nga adda detoy nga symbolon, set builder notation jay inosardan. Okay. So, naawatan mo't lang kids no ana digiti methods of describing sets tayo. So, I hope nga naawatan nyo. So, see you on the next videos. Just a touch of your love.